Good evening, good evening, good evening, good evening to you. Hello, how is everyone? Let me open all these windows here because I forgot to open the window with the comments. I hope that someone will join me today. It is a little bit different. So we are not doing breakfasts anymore. And as an experiment, we are doing some evening sessions. So I hope that some of you will come and won't forget and will be and that this session here will be a little bit better for people to come. My camera is playing up. Dajcie znać, czy mnie widać, to znaczy widać to chyba raczej mnie widać, ale czy mnie słychać, bo ostatnio, słuchajcie, robiłam webinar, nagadałam się przez pół godziny i w końcu ktoś mi napisał, że nic nie słychać, więc musiałam sobie szybko wskoczyć na inną platformę, więc dajcie znać, czy jest głos, bo wydaje mi się, że obraz jest. Kamera mi dzisiaj jakoś dziwnie w ogóle ostrość łapie strasznie, ale mam nadzieję, że nie jest to aż tak bardzo przeszkadzające, że tak powiem. Więc widzę, że jest Paw. Good evening, Joanna. He says jest. Beata mówi, że jest i nawet Beata się skusiła na przyjście, no bo dzisiaj to jest po pracy, więc może niektórzy, kto nie ma czasu przychodzić, nie miał czasu przychodzić na poranne spotkania, to może teraz właśnie będzie mógł przychodzić na te wieczorne, więc to też jest moją nadzieją tutaj. Gonia, witam, wszystko ok, widać, słychać, ekstra. Beata mówi dobry wieczór i Katarzyna jest, super, fajnie, super, cieszę się. Jak widzicie, mi jest bardzo zimno dzisiaj. It is very cold today. Seriously, if you think that Portugal is only a sun and a sea and you know, like it's beautiful weather, it's not always like that. January is the coldest month of the year here, and today it is 6 degrees, but it feels like it is -6. So we don't have a heating here. I do have a small radiator. I don't know, maybe I can show you here. This one, it is radiator, czyli kaloryfer. So the radiator is, I plug it in. It is not a central heating, so I have to use electricity for it, which is expensive. But today it is really, I was trying to be brave today, but I gave up. I cannot do it anymore. So I have this jumper here, I have a jumper under, I have a t-shirt under, and I'm still cold. My hands are absolutely freezing. Hello, Isabella. Nice to hear and see you. Yes, good point. Hello, Monica. And Isabella says it's -14. Oh my goodness. Yes, I do look freezing, Monica. Yes, I know. I am very freezing. I was thinking, you know, before our meeting today, I was thinking, should I change? Should I look more presentable? But then I just cannot even think about changing my clothes at the moment. So I'm really sorry that I don't look very professional, like a teacher at school, but I really cannot even, like, you know, change to normal clothes. Hello, Anna. Hello. -14 is very cold. -14 outside, it is cold, but at least you have a nice heating at home, and you know you can be warm inside. And I don't have that privilege. So you know you have a better situation than me for sure. Witam Was, moi drodzy. Słuchajcie, jak wiecie, mieliśmy zawsze śniadania o 9 rano. Od teraz chciałabym zrobić parę miesięcy eksperymentów i zobaczyć, jak będzie nam szło wieczorami. Dużo osób zawsze, od kiedy pamiętam, prosiło mnie, żeby te spotkania robić wieczorem. Ja je robiłam rano z tego względu, że ja miałam zawsze lekcje, zawsze miałam inne rzeczy, które musiałam ogarnąć. Po prostu jak już kończyłam dzień, to już nie miałam siły na zrobienie żadnych live'ów.
Później mi się zmieniło, dlatego że ja już w zasadzie w większości nie uczę. Mam jeszcze tam jakieś pojedyncze lekcje, ale nie mam ich już tyle, ile miałam wcześniej. Dlatego mam trochę więcej czasu. Poza tym i tak sobie pomyślałam, że jeżeli będziemy je robić wieczorami, to może więcej osób będzie przychodzić, będziemy mieli trochę więcej tutaj osób, które będą się chciały z nami uczyć, więc zobaczymy pod tym względem też. Poza tym weszłam w okres w moim życiu, gdzie bardzo, bardzo mi jest ciężko, jestem fizycznie, nie domagam trochę, powiem szczerze, z różnych względów i też ciężko mi jest wstawać bardzo wcześnie rano, a żeby zrobić dla Was live o 9 Waszego czasu, to ja muszę wstawać tutaj bardzo wcześnie. I było mi z lekka ciężko, powiem szczerze, ostatnimi czasy, dlatego stwierdziłam, że zmienię, zobaczę też jak ja się będę czuła, bo też chcę, jak przychodzicie tutaj, też chcę dawać Wam jak najwięcej od siebie i tej energii trochę, i tej motywacji, i tego wszystkiego, żeby też być trochę, wiecie, nabuzowaną energią, więc zobaczymy jak ja się będę czuła, jak Wy się będziecie czuli i po paru miesiącach wrócimy do rozmowy, która godzina jest na pewno lepsza dla Was i dla mnie tak samo. Temat dzisiejszego spotkania to różne, bo to nasze pierwsze spotkanie w końcu po świętach, a w ogóle dajcie mi znać jak tam święta i Nowy Rok u Was, bo przecież się nie widzieliśmy, so let me know in the comments, in English of course, więc dzisiaj będziemy sobie rozmawiać tak na start Nowego Roku, po angielsku, trochę po polsku będziemy sobie pomieszamy, o motywacji, ale też o materiałach, o rzeczach, z których możecie korzystać, jak uczycie się języka angielskiego i być może podeślę Wam trochę nowych rzeczy, trochę z tego, co dzisiaj będę mówić. Zapytałam też osoby na grupie Angielska Konwersacja i niektóre się ze mną podzieliły właśnie podcastami na przykład, więc dzisiaj też z tych rekomendacji skorzystałam i Wam to powrzucam, jak będziecie chcieli sobie zasubskrybować jakiś nowy podcast na przykład albo znaleźć nową książkę, to dzisiaj właśnie taka sesja będzie dla Was. So, first thing first, moi drodzy, pierwsze parę rzeczy, które mamy bardzo, bardzo ważne ogłoszenia na dzisiaj. Zaraz sprawdzę Wasze komentarze też, ale parę rzeczy. Rekrutacja na bootcamp, czyli intensywny kurs angielskiej konwersacji z native speakerem, trwa nadal i my zaczynamy już w następny poniedziałek. I teraz słuchajcie, wiem, że sytuacja ekonomiczna jest ciężka i wiem, że nie wszystkich może być stać na to, żeby teraz wyłożyć od razu 200 za kurs. Jak najbardziej to rozumiem. Zniżki niestety się skończyły, więc zniżki Wam dać nie mogę, natomiast mogę Wam rozłożyć płatność aż na 3 raty i jeżeli ktoś chciałby z tego skorzystać, to mam dla Was taki plan płatności ratalnej za ten kurs i on jest rozłożony na 3 raty w ciągu kolejnego miesiąca, więc jeżeli chcielibyście z tego też skorzystać, to jest jak najbardziej do grania i do zrobienia. Także przez stronę internetową można się kontaktować ze mną lub tutaj można na Facebooku czy na YouTubie można do mnie napisać i możemy porozmawiać na temat tego, jak byście chcieli to rozłożyć, dlatego że wiem, że jest styczeń i miałam parę osób, które się mnie pytały i mnie prosiły o to i ja w końcu uległam. Na samym początku nie chciałam, bo jednak płatności ratalne to jest rzecz, na którą trzeba mieć oko, ale stwierdziłam, że skoro tyle osób się pyta i tyle osób chciałoby, ale ze względów właśnie finansowych różnie to bywa, to jestem w stanie pójść Wam też trochę na rękę, dlatego zapraszam, jeżeli chcecie przystąpić do bootcampu. Druga rzecz to jest taka, że od lutego będziemy mieli lekcje tańsze i w większych pakietach. Będą tam lekcje 5, 10, 15 i 20 lekcji i one będą rozłożone, 5, 10, 15 będzie rozłożonych na 4 tygodnie, a 20 na 2 miesiące. I będą te pakiety tańsze, dlatego że to będzie troszeczkę na innej zasadzie niż jest teraz,
ale na pewno będą bardziej atrakcyjne ceny, więc jeżeli do tej pory chcieliście się zapisać na zajęcia z native'em i ja rozumiem, że one są w trochę takich wyższych cenach niż ktoś by się tam może spodziewał, dlatego że to jest native i normalne jest, że lekcje takie są zawsze droższe. Natomiast w tym roku będziemy robić dla Was właśnie taką ofertę. Jeżeli chcielibyście się zapisać, to już teraz zapraszam do konsultacji. Jeżeli chcielibyście się zapisać i nie jesteście pewni, czy to jest dla Was, to na konsultację można przyjść i już zacząć się nad tym zastanawiać i już planować zapisanie się na zajęcia. Także znowu podam Wam link do strony i można się ze mną spotkać na konsultację. I co jeszcze mam dla Was dzisiaj? Od marca będziemy mieli zajęcia grupowe ze mną, jeżeli jesteście na poziomie początkującym. Więc ja będę prowadzić zajęcia grupowe, konwersacyjne dla osób na poziomie A2 i B1. To będą 2 osobne grupy, raz w tygodniu na zajęcia grupowe, w bardzo małych grupach, 4-6 osób. I to będą zajęcia, które będą Was przygotowywały do konwersacji z native speakerem. Będę Was przygotowywać do tego, szczególnie jeżeli nigdy nie mieliście takich zajęć wcześniej, to będzie właśnie dla Was taka szansa na to, żeby się przyzwyczaić do tego, jak zajęcia są prowadzone przez cały czas po angielsku. Trochę też będziemy przełamywali Wasze bariery językowe, dlatego że to będą też zajęcia z innymi osobami, więc to też będziecie musieli się trochę przełamać, no bo na samym początku przecież jest z nieznajomymi i będzie troszeczkę ciężej być może, ale też właśnie to jest fajne, żeby też się poznać z innymi i żeby zacząć mówić, kiedy inni Was słuchają. Więc zajęcia będą, tak jak mówiłam, A2 i B1 i na tych zajęciach będziemy się uczyć wszystkiego to, co Wam jest potrzebne do tego, żeby zacząć mówić na tym poziomie. I będą różne tematy, bardzo życiowe, będą różne rzeczy, które Was będą przygotowywały na wskoczenie na kolejny poziom. Na razie jeszcze nie mam całego programu, będę nad nim pracować przez następny miesiąc, więc będę Wam podawać, jeżeli będzie update, to będę Wam podawać. Natomiast jeżeli chcielibyście się zapisać na listy zainteresowanych, to czy spojrzeć sobie na to, jak to będzie wyglądać, to wpisuję link w opisie, tutaj w komentarzu. Można zacząć i już można zacząć myśleć, zobaczyć, czy chcecie. I to będzie od 20 chyba marca jakoś się zacznie, raz w tygodniu przez 10 tygodni, czyli będziecie mieli razem 10 sesji takich. I to chyba wszystko mam na dzisiaj zaplanowane z takich organizacyjnych rzeczy. Zaraz przejdziemy do naszych polecajek. Marzena says, hello everyone, new year, better and happier. New year, yes, absolutely. I hope that it will be better. I have a feeling that a lot of people go through a lot of hard things, hard times at the moment. And for the last, since the COVID finished, I think a lot of people go through quite a lot of difficult periods. So I at least from my observations, so I hope that next year will be a better one for everyone, and more happy and just healthier too. What about your trip to Thailand? Path is asking. So my trip to Thailand is coming next week on Wednesday. I am going for 2 months. So for the first month, we are going to meet here as normal. Then I'm going to have a break. But yes, it will be a challenge because when I am there, I will have to do our sessions at midnight. So it will be a little bit more difficult, but I think it's also good. I don't mind. I don't mind doing it at that time, actually. I think it will be fine. Hello, Tomasz. Hello. Who else is there? My Christmas time was cheerful, hard, full of work, preparations, home decorations, and making food. Yes, let me know in the comments how your Christmas went.
My Christmas and New Year's was busy. I cooked a lot. I had always people around for some reason, which was nice, I thought. But it was very busy. I was very tired at the end. I actually felt that, you know, it was so busy. It was always, and work was busy too between the Christmas and New Year. So, yeah, I didn't really expect it to be that busy, to be honest, guys. Yeah, so I had a special occasion to spend time with my children and grandchildren. Lovely, Marzena. I think that's really, really nice. I spent it with my friends, Christmas and New Year's, and then we did quite a lot of things between Christmas and New Year's. And yeah, I felt, and I had so much food. I had too much food, too much sitting around, too much drinking wine. It was just too much. But it was lovely. It was lovely, but also too much. Okay, guys. Dobrze, moi drodzy. Więc przechodzimy do naszych polecajek, które mam dzisiaj dla Was. So let's have a look at some of the recommendations I have for you for this year, if you want to have a look at them and maybe make a note of them too. So the first thing we have are books. Books that are worth having or reading, depending on what you want to do. So the first section I put here, if you want to improve your English and you want to learn English more actively. Okay, so the first two books that I recommend, and they are very good, the best books that have been made to learn grammar. So this one is English Grammar in Use by Cambridge. There are different authors for different levels. For level that most Polish people are, so B1, English Grammar in Use blue cover by Murphy. I think it's Howard Murphy or someone like that. Very good book, English Grammar in Use, and the same publishing house, Cambridge University, English Vocabulary in Use. Really good books. I really, really recommend. These are the best for learning grammar and vocabulary. Then we also have English File. English File is also for different levels, and these are books to learn from. So not only grammar and vocabulary, but also all the other things. So listening, you have, I don't know, conversation, like role play, if you learn with other people. Really amazing books. And they really focus on speaking there too. So this one would be if you have a teacher or if you go to group lessons, that would be a good book to have. Then also I recommend Grama to nie drama by Arlena Witt. Or Arlena, I think. I think they are very good if you have a problem with grammar. So if you think that you will never learn grammar, then I think this book is really good because it's funny and it's quirky and it has a lot of jokes, pop culture references. So really nice book to have. And then also books by the Edgar Publishing House. I'm not really sure if they're English or British or Polish, I don't know, but they have really good books to learn English from. So these are if you want to learn English more actively. Czyli jeżeli chcecie czytać sobie książki, znaczy nie czytać, ale bardziej uczyć się. Nie chodzi o czytanie książek, nie wiem, w oryginale czy coś takiego, tylko chodzi o to, że chcecie poprawić sobie gramatykę, czy słownictwo, czy cokolwiek innego, to te książki, które tutaj wymieniłam, są bardzo, bardzo dobre. Szczególnie te dwie pierwsze, to są takie, no to są osobne rzeczy, tak? I gramatyka i słownictwo jakby osobne, to nie jest podręcznik, tylko bardziej właśnie
Tutaj się skupiamy na jednej części językowej, ale to są bardzo dobre książki, jak na przykład się uczycie z nauczycielem. Nauczyciel ma swoje, tak jak u nas jest, tak, że my mamy swoje własne materiały, nauczyciele mają swoje własne materiały, układają lekcje pod Was, natomiast Wy możecie mieć taką książkę w domu i na przykład jeżeli nauczyciel Wam wprowadza nowe zagadnienie gramatyczne, to sobie samemu można robić, bo te książki mają klucz i są bardzo fajnie zrobione w ogóle, szczególnie ta do gramatyki, bo tam jest bardzo fajnie wszystko pokazane tak przez komiks, przez różne sytuacje. I tą książkę można robić w nieskończoność, można ją kończyć i zaczynać ją od nowa. English File to są książki, to są podręczniki dla wielu poziomów i to są jedne z lepszych podręczników, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałam. Pewnie teraz wychodzą jakieś nowe i tak dalej, no nad tym trudno jest nadążyć. Natomiast według mnie English File jest bardzo dobrą książką, podręcznikiem do nauki mówienia. I tutaj dużo jest, słuchania zresztą też. Tam jest dużo ćwiczeń na pary, czyli jeżeli się uczycie sami, to może nie za bardzo, ale dużo do słuchania jest też, do zrobienia ćwiczeń ze słuchania i tutaj już możecie sobie sami właśnie poradzić, zasugerować też możecie nauczycielowi. No i to Arlena Witt to na pewno znacie z YouTube'a, bardzo fajna książka do gramatyki i książki wydawnictwa Edgard są też bardzo fajne do zobaczenia sobie, różne podręczniki, różna tematyka tych książek, bardzo fajna. The next section is about reading English in just not to learn specifically, but if you want to have it for pleasure. So let me know in the comments if you read English books, or if you read, or if you maybe try to read something in English. So here we have, you know, maybe some crime, adventure books, travel books, different books for learning. So let me know in the comments if you do that. So if you want to if you want to read English, there are a lot of adaptations, we say, for beginners. So if you if you've never done it, if you've never read a book in English, then try to find adaptation, right? So when you have something, usually they take very famous books like Anne from the Green Gables or whatever it is called in English, and they try to make it rewrite it in a simpler way, and then they add a dictionary into that. So it is very good to start from. The stories are very simple, the text is quite written in a simple way, and you have also a dictionary next to it, and it's quite good. And there are lots of these adaptations on the market. So, you know, there are really a lot of them to choose from. You can go to Tania Książka, you can go to Empik, you can go on Allegro, lots and lots of things to choose from. Preston Publishing does these books called Historie z ćwiczeniami. So there are short stories with exercises. So usually there is a text and there's some kind of an exercise, questions for the text, or maybe there's a word missing and you have to find that word in the text. Lots of these stories as well, really nice, not expensive at all, so anyone can afford it, really good ones as well. For more advanced, if you are a little bit more above that level where you need to have an exercise, you need to have a dictionary, then you have a lot of things to choose from. So I recommend to start from maybe not from fairy tales for children, but maybe for books for teenagers. There are lots of books in a section called teen fiction. Teen fiction are books for teenagers, about teenagers, but of course the stories are fictional. So a lot of them you will find on the internet if you go.
Recently, I have been reading a very good book, I think, even though it is for teenagers, but it's a very engaging and a really good story, and it's called The Books of Ember. And it is about this lost city underground where people were put after some disaster happened, and the story is how they, after centuries of being underground, they come to the surface and they start a new life on Earth. So it is maybe not it's a good story, maybe not too complicated. The language is quite simple, I think, and it is a nice read. Another one that I read last year was One of Us is Dead, and this one is a crime story about I think it was about some rich people living in some small town, and there are these wives that are very rich and they don't do anything during the whole time, the whole day, just go to beauticians and hairdressers, and one of them dies and is murdered, and they are trying to find the person who murdered her. So if you like crime, it's actually a good one to read. And also I read it on my Kindle, but it had big letters and a really simple text, and it was quite quick to read, and I think it would be, for someone who starts learning how to read in English, it would be a good start. And then we have biographies, for example. So biographies are very good, depends on who wrote them. So we have, I recommend Trevor Noah. Trevor Noah is a comedian, and Britney Spears. Britney Spears has a very interesting, really good autobiography, but it is written by her, and it is written in a very simple language. Really, it's like vocabulary is very simple, the sentences are short, but it's also really good to read. It's very, if you are into pop culture, if you know who Britney Spears is, I think it's a very interesting book to read, and also a good for the start. And if you want something more complicated, Becoming by Michelle Obama, maybe an audiobook for that would be really good, because she is the narrator of that book in audiobook. Very beautiful accent, really nicely read, and like she has a beautiful voice, I think. But also reading it, it is a little bit more complicated than, for example, Britney Spears. She has more, it's not only about the vocabulary, but also there's a lot of political things going on in one part of the story. So you have to be really a little bit more advanced to read that. But again, it would be also a good one to read. So let me know if you have any recommendations from yourself. If you have anything that you read recently or watched recently, you want to share with other people. Good morning, good evening. That's I'm used to saying good morning to everyone. Good evening, Agnieszka. Marzena and I could spend the eve of the New Year with my sisters and her husband, Marzena. Very, very nice. I spent it with my friends and we partied until 5 a.m. So, it was very tiring. I was very tired at the end. Moi drodzy, oczywiście to są takie polecajki ode mnie. Jeżeli macie na przykład jakieś książki, które chcecie się podzielić, bardzo byłoby super, gdybyście je wpisali w komentarz. Macie jakieś książki, które czytaliście po angielsku, macie jakieś książki, z których korzystacie przy nauce angielskiego. To są moje polecenia, tylko te, które znam, ale świat nauki języka jest tak wielki i tak pojemny i tyle się dzieje ciągle na tym rynku, że nie sposób jest wszystkiego zebrać i powiedzieć Wam o tym. A jeżeli macie coś, z czego korzystacie, z czego jesteście szczególnie zadowoleni, to wpisujcie w komentarze i będziemy sobie też na ten temat dyskutować. Okay, so let's have a look at films and TV shows. So I put a short list of things from simpler to more complicated. So of course, if you watch or if you want to start watching things in English, so
easiest thing to start from are very easy TV shows, comedies, usually, I would say that are the best, and cartoons. So anything, Disney or anything like that would be the best to watch for the beginning. Also, subtitles. Subtitles are really good to use at the beginning. So if you haven't used subtitles, please do. Try to avoid Polish subtitles, put the English subtitles on. Czyli subtitles mamy napisy, tak? Czyli staramy się unikać napisów po polsku, a włączamy je po angielsku. Szczególnie i nie ma nic w tym złego. Jeżeli używacie napisów po polsku, to warto po jakimś czasie się przerzucić na angielskie. So I think we can start. You can start from cartoons on Netflix. Cartoons are always nice to watch. I personally like cartoons. I don't watch them very often, but I think they are really funny, and nowadays there are so many of them. So on Netflix, you have, if you subscribe to Netflix, on Netflix you even have a children's section. So you can just log in and you don't need to have children to have that section. So if you go to that section, you will find lots and lots and lots of cartoons. But what I went a little, like I haven't seen a cartoon for a long time, but there are cartoons of Scooby-Doo. So they're very simple and I think quite short. Then there is a cartoon called Spirit. I'm not really sure. I think it's about a horse. I don't know. And a cartoon called Rango by, I think it's, can't remember who it was made by, but it is about a chameleon, I think, or a lizard that is a cowboy or something like that. It looks fun. Then recently there is also a cartoon called Theo. It's about a turtle that gets lost somewhere. There's lots of them. I mean, if you have kids, you probably know. So, and then we have TV shows. So if you want to start watching something a little bit more serious with people in it instead of some cartoonish characters, then you can start from comedy like Modern Family. Modern Family is very funny. The episodes are very short. And I think it's one of the best comedy shows there is. And I think it's also on Netflix. Then we have Seinfeld. Personally, I don't really like it very much. I don't know why, but I think it is funny, but I don't really watch it. My husband watches it and he likes it a lot. So maybe something that you would like. It's about three or four friends living in New York or something. Not really sure entirely, but yeah, for many people maybe it will be funny. Then we have the Fubar. Fubar is it is a little bit of a comedy. It is an action TV show, and it's with Arnold Schwarzenegger. And I started watching it and it was quite good, but for some reason I stopped and I never finished it. But maybe if you like action films and you like Arnold, that would be something for you. The next one is the 90s Show. The 90s Show is a lovely, lovely comedy show. And there is also the 70s Show. I think it's the one that they made before, but I think it's not on Netflix anymore. But the 90s Show is, and something that would be really good to watch. And I also recommend Grace and Frankie, especially for ladies who all the ladies, maybe like in the 40s, like me, like an older lady. I think Grace and Frankie is so funny. It's such a good show. I really, really, really recommend it. It is a little bit of a comedy, but it's also a little bit of a drama about a family, and I think it's hilarious. There's so many funny things there.
If you want some more complicated TV shows, then I recommend Sex Education. Really good, British English, very nice. Also a little bit of a comedy, but it's about teenagers mostly, but it's a TV show definitely for adults. Really good. And after about growing up in Britain. Then we have Afterlife. It's my favorite comedian's TV show, Ricky Gervais, and a very beautiful TV show about a man who is trying to, get back to normal life after his wife dies. And it's I think there are 3 seasons. I haven't seen the last one, but the first 2 are really beautiful, amazing. It's a little bit funny, but it's about life and death, and yeah. Then we have Beef, and this one I really liked. It's an American TV show, although it is about Asian people, an Asian family, but Asian Americans living in the suburbs, and 2 characters fighting together all the time, doing really bad things to each other. But it is also a very smart TV show. Then I have Unbelievable that I watched recently. Unbelievable is about rape, and it's like a really horrible story based on true events, but also a really good story as well, because they're trying to catch a criminal during the whole TV show, and it's about the victims as well, but also about police work, and also a lot about crime. So if you like crime stories, crime fiction, true events, that would be for you. And the last one is the most difficult one to watch, The Crown. I think The Crown has beautiful language, amazing, of course, accents, but very difficult to understand. So even for me, it was really difficult to understand what they talk about there. I think there were scenes where I was like, what did they say? I had to put the subtitles on, I had to put the volume up. It was very difficult, especially the first 2 seasons, maybe. The first one, definitely, where we go back in time, we go back to the war, we go back to the 50s, where the Queen was really speaking in a very different way than she spoke later on in life. So the language that they use was very challenging and difficult. And then some movies for you to watch. So I have The Killer, and it's about this serial killer, quite an American film, quite difficult to watch. I think you need to be a little bit open to certain kind of movies. Then the one that I watched last month was Leave the World Behind with Julia Roberts. I don't know if you've seen that. A very interesting movie with a very interesting ending about the end of the world. I really enjoyed this one. This one was very good. Recently, there is a new movie called Maestro that I haven't watched yet, and I am thinking if I should watch it, but and it has a very different reviews. I think it's a very hard movie to watch. Has a very interesting vocabulary because it is about a composer. So there is a lot of talk about music and relationships and art and all that. And the last one is a documentary, and it's called The Tinder Swindler, and it's about a man who cheats women online. So he dates them and then he takes their money. Very good, interesting, really nicely made, and I would recommend it to you if you like documentaries and you are interested in a story like that. Good evening, Ivona. Good evening. Good to have you here.
So, if you have anything else to recommend, please put it in the comments. I would like to know what you read and watch and how you plan your English learning. So at the end, I also have some podcasts for you. So if you are a beginner, I recommend, and also people from Angielska Konwersacja group that I asked, so they recommend, and I recommend BBC Learning English for Beginners, Bob the Canadian. I recently watched his video about space. It was very good. I thought it was a very good podcast because it's a video, but also he has podcasts at the same time. So it was very good. Also recommend him. I really like his videos as well. He shows his life around. Thinking in English and English Easy Stories. These two were recommended by people on Angielska Konwersacja group. I haven't checked them out. I don't know if they are any good, but people were saying that they are, so I am recommending that to you. If you're more advanced, then I have This American Life. I love this podcast. I don't really listen to it very often, but when I do, I'm always amazed by how wonderful it is. This American Life, it's a radio show, but they make podcasts out of it. And it's about normal stories that are also amazing at the same time. Really lovely. And then we have BBC documentaries. So I have, there are a lot of these. So if you put BBC documentary in a podcast application, you will get a lot of different ones. And last month I was listening to a documentary about witches, czyli o wiedźmach. Very interesting, really interesting. Something that was a discovery for me, really. So a lovely different accents, people being interviewed, lots of interesting things I found out about feminism, for example. It was very good. And then we have true crime stories. So on podcast applications you will find a lot of true crime. Co to jest true crime? Nie wiem, czy wiecie, prawdziwa zbrodnia jakby. W wolnym tłumaczeniu, ale true crime to jest taka, bardzo, bardzo to jest teraz popularne i na topie, na Netflixie, na różnych innych kanałach. Będziemy mieli też z tej serii dokumenty i to są takie filmy dokumentalne o właśnie zbrodniach i o całej procedurze policji i tak dalej. I w podcastach mamy dokładnie bardzo podobne rzeczy. Tyle, że być może jak mamy takie dokumenty na Netflixie, czy na HBO, czy gdzieś tam, to one są takie już, wiecie, zrobione tak, Netflix zlecił, ktoś to wyreżyserował i to są takie ładnie zrobione filmy, natomiast w podcastach, w aplikacjach bardzo często są niezależni ludzie, którzy opowiadają takie historie, którzy zrobili gdzieś tam jakiś research, prawda, i zrobili sobie cały odcinek, czy tam całą serię na temat jakiejś zbrodni. W Stanach jest takich osób bardzo, bardzo dużo, które produkują swoje podcasty właśnie na temat takich przeróżnych zdarzeń i bywało, że doszli nawet do tego, że rozwiązali sprawę sami, a nie policja. Ale to już się tam rzadziej zdarza, natomiast to są bardzo fajne, jeżeli interesują Was oczywiście takie rzeczy, bo to nie wszystkich. Jeżeli nie, no to polecam Wam właśnie dokumenty robione przez BBC, bo są świetnie zrobione. Natomiast jeżeli bardziej interesuje Was właśnie takie rzeczy, no to jak sobie wpiszecie True Crime w aplikację, to Wam wypadnie tego bardzo, bardzo dużo i macie tam naprawdę bardzo duży wybór tego wszystkiego. Naprawdę jest to coś, w czym możecie przebierać. Pav says, as I wrote on the English Conversation Facebook group, I really appreciate the English Like a Native podcast. It is run by actress Anna Tyree and
an extremely creative and witty person. Unfortunately, sometimes her monologues are too long for me and I don't have enough strength to make it to the end. Nevertheless, I recommend this podcast to everyone because it allows you to learn not only British English, but also everyday life. Yeah, English like a native, guys. That's a recommendation from Pav. I remember that there was a YouTube channel called the same, English like a native, but I'm not really sure if this is the same person. It might be. Marzena says, I like BBC programs, Teacher Mike, Ben's from Canada lessons. I think it's Ben from Canada, I don't know. BBC, really good stuff they have. It's amazing. I think these documentaries are made in such a professional way. You know, you just get so involved in them, like you are watching a movie sometimes. It's really good. Mel Robbins podcast, yes, Sylvia, good suggestion. She is amazing. So if you are a little bit more advanced, so if you understand everything, then Mel Robbins would be great. She talks about organization, psychology, habits, how to be more effective, productive. Really interesting. I also like her a lot. I think she's really good. And also last week I put a quiz with her video on our Instagram. I don't know if you saw that. And based on her short videos, really nice. And she also has a really nice voice and a really good pronunciation. It's easy to understand her. Marzena says, I take part in lessons with Agnieszka Głuszak. I follow with news product by Arek Mikrut as well. Perfect, very good. Agnieszka Głuszak and Arek Mikrut we have. Great. I listen to too many podcasts for very different reasons. For example, Greg, English with Greg, because of his great diction. Omadi, POC English, and Karolina Kowans, because they can joke very well. Many other podcasters deserve attention, but too much information causes chaos in my head. It is better to have only one teacher and go through the difficulties of learning the language with him alone. I could agree with that. To be honest, I love listening to podcasts. I listen to podcasts when I walk, when I clean, for example. And sometimes in the evenings I want to relax, so I listen to podcasts, but I have so many. I will show you. And it's so hard because I find them all so interesting, right? But I have, you look here, right? Look, this is my this is my list of podcasts that I listen to. I listen to so many, and it's and sometimes I have them on the list, but I never have a chance to listen to all of them because I don't have time. So they are on my list, and sometimes I come back if I don't have anything to do. Then I come back to them and I listen to them. But yeah, it is hard, and I completely agree with you, Pav, that it's good to have one thing and stick to it for a while, and then go to something else if we finished with one thing. So one teacher, one book, I'll always say that. I think it's the best thing to do in general when we learn, because it just causes too much chaos. Okay, so a few things for to finish off. Czyli parę rzeczy, które jeszcze Wam przypomnę, ja zawsze o nich mówię. Ci, którzy przychodzą tutaj do mnie na nasze live'y, to już na pewno to znają na pamięć, ale jeszcze raz przypomnę, bez początek kroku, więc warto o tym przypomnieć. Create a habit. Tworzymy nawyk. Habit is the most important thing when you learn. Motivation is good. Being motivated is great, but creating your habit is more important. So try to learn every day. Try to learn at the same time. Try to learn on the same day. So when you stop, you feel that there is something missing.
Okay, so we also forget about motivation. Motivation is very good to start, but if you lose your motivation, it will happen. You know, it's not something that we always have, it will go away at one point. So create your habit first, work on that, and if you don't have a motivation, it will happen. Czyli znowu tworzymy nawyk, zapominamy o motywacji. Motywacja, pamiętamy to co? To bzdura, tak? Motywacja to bzdura, na motywacji nie polegamy, polegamy na niej tylko na samym początku, bo musi pojawić się motywacja, żeby się wziąć do pracy, postanowić sobie, że się będę uczyć. Natomiast jeżeli już się uczymy, to już nie polegamy na motywacji, a polegamy na naszym nawyku, którym sobie wcześniej wyrobiliśmy. Plan ahead, guys. So we plan our learning, right? So we put a plan in motion. So we book lessons. We know that we are not having any holiday, any breaks until June or July. We do it every time at the same time. We know what is coming. We know that if we are having breaks, that's fine. We're going on holiday with our children and so on. But when we come back, straight away there is a lesson booked. To jest bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Planujemy na zaś, tak? Plan ahead. Czyli wiemy, że będziemy na wakacjach w lutym, bo są ferie, dzieci mają przerwę, ale jak tylko się skoczą wakacje, to już mamy wszystko zaplanowane, mamy lekcję zabukowaną, mamy zaplanowane, nie wiem, coś do przerobienia, tak? Wszystko jest w planach, i nie przerywamy. Możecie sobie zaplanować 6 miesięcy, niech to będzie do przodu, ale niech to będzie plan. Plan according to your schedule. So if you are busy, do not take too much on yourself. Plan so you can breathe, but you learn as well. Okay, that's also very important. Don't take too much, but don't take too little. It needs to have a balance. Czyli planujemy tak, żeby mieć balans w życiu, żeby ta nauka nie była ciężarem, żeby była przyjemna, ale że też nie była za lekka, bo jak za lekko, to też nam się nie chce często. Create a good space for learning. So quiet, clean, maybe colorful, things where you can sit down and you can focus. If you have chaos around, that's not very good. So tell your family you are going to be learning. Czyli planujemy naszą przestrzeń, żeby była cicha, żeby była czysta, żeby było przyjemnie. Check your progress regularly, tak? So we ask our teacher to check our progress, to give us feedback every 6 months, to maybe to take a test every 6 months or every year, it doesn't matter, but let it be something that you do on a regular basis, okay? So we check our progress, czyli nasze postępy sprawdzamy co jakiś czas, regularnie. Nie musi to być co tydzień, nie musi być to co miesiąc, ale niech to będzie co 6 miesięcy albo raz do roku. Jakimś testem, nauczyciel nam może zrobić też taki test, może nam powiedzieć, może nam dać feedback, co robimy dobrze, co robimy źle, nad czym jeszcze musimy popracować. Reward yourself, give yourself something good, buy yourself something nice. If you are learning, then after your lesson, have a glass of wine, have a piece of chocolate, go for a walk, meet a friend. I don't know what else, right? So, or after 6 months. So let's say you plan your 6 months until the 30th of June, and on that day you completed all your lessons, you learned a lot, you got your feedback from your teacher, buy yourself something nice for that. Okay? Czyli wynagradzamy się na sam koniec, czyli planujemy sobie nasze 6 miesięcy, które będą łatwe, fajne, znaczy może nie łatwe, ale będą przyjemne, będą pełne nauki, będziemy się uczyć regularnie, systematycznie według naszego grafika i na koniec tych 6 miesięcy wynagradzamy się na przykład kupując sobie coś fajnego. Don't kick yourself for your mistakes, so if you make mistakes, if you don't do something, if you cannot learn something, because sometimes there are things that we cannot understand and we always make mistakes. Do not kick yourself for it. You will get there if you learn systematically, if you learn diligently, if you do it all the time. You will get there. Don't worry. Tak? Czyli nie kopiemy się za błędy.
Są rzeczy w angielskim, które nam jest ciężko zrozumieć i które naprawdę będziemy robić milion błędów z nimi, będziemy poprawiani ciągle przez nauczyciela, aż w końcu dojdziemy do takiego momentu, kiedy nam to gdzieś tam kliknie. Ale do tego momentu jeszcze nam bardzo, bardzo daleko. Więc pamiętajcie, że błędy są normalne. Za błędy nie karzemy się i nie mówimy, że jesteśmy głupi, się nigdy tego nie nauczymy, tylko dajemy sobie szansę kolejną, za któryś tam razem to kliknie i zrozumiemy, dojdziemy do tego momentu, kiedy naprawdę będziemy sobie super z tym radzić. And speak as much as you can and use your language, right? So don't be afraid to speak. Use English as much as you can. Go on holiday abroad if you can and speak there. Do not send your husband. Do not send your wife to speak for you. Go and order something in a restaurant. Meet someone online. Talk to them in English. Go to some meetup. Sign up to a course somewhere, not only English course, but it can be something about some other things. I don't know, about movies, art, something, right? Do not hide with your English. Do not hide. Go and speak to other people. Czyli na samym końcu oczywiście używamy angielskiego jak najwięcej i jak najczęściej. Nie chodzi tylko o lekcje, oczywiście lekcje muszą być konwersacyjne, musi być angielski, nauczyciel musi z Wami rozmawiać, ale można też inne rzeczy używać do tego, aby mówić z innymi, nie? Więc może być naprawdę dużo okazji do tego, żeby sobie porozmawiać. Moi drodzy, będziemy zaraz kończyć, but before we finish, I would like you to tell me what plans do you have for this year to learn English? Do you have anything that you would like to change, or you would like to continue something? Or if you are just starting maybe, or you're going back to learning English, so let me know. Czyli w naszych komentarzach dajcie znać, moi drodzy, czy będziecie się uczyć, jak będziecie się uczyć w tym roku, jaki macie plan na ten rok, jeżeli chodzi o język angielski i może wracacie do nauki, może dopiero będziecie chcieli się uczyć, może myślicie o tym, albo chcecie zaplanować, a jeszcze nie bardzo wiecie jak, więc dajcie, albo już się uczycie i po prostu chcecie kontynuować. Dajcie znać w komentarzu, możemy się troszeczkę zmotywować nawzajem. A ja Wam jeszcze dam na sam koniec link do strony, gdzie możecie sobie ściągnąć te slajdy, które dzisiaj miałam. Jeżeli chcecie sobie zrobić taką ściągawkę, to możecie sobie ściągnąć właśnie tam tą prezentację, którą miałam dzisiaj tutaj na ekranie. Zrobiłam ostatnio ankietę wśród uczniów i nie tylko i ktoś właśnie zasugerował to, żeby ten PDF był dostępny. Więc czas od czasu, jeżeli będzie coś, co faktycznie warto sobie ściągnąć, a myślę, że na przykład jeżeli Was interesują takie rzeczy, żeby mieć gdzieś tam pod ręką i nie zapisaliście sobie nic, no to możecie sobie wejść i ściągnąć i czas od czasu, jak będzie coś faktycznie do polecenia, czy to, nie wiem, jakaś ściągawka, słownictwo, gramatyka, coś tego, to będę wstawiać dla Was do ściągnięcia, będziecie mogli sobie ściągnąć taki właśnie PDF ze strony od nas, także tam jest taki formularz do wypełnienia i jak sobie wypełnicie, to ściągnie Wam się, no przyjdzie e-mail i w tym e-mailu będzie link do tego PDF-u. So remember that you can always follow us on YouTube. Pamiętajcie, że można dołączyć do YouTube'a i Instagrama online i tam zawsze są nowe materiały. Na Instagramie są storieski zawsze, raz na dzień coś tam wstawiam, jakieś quizy, coś tam się staram wrzucić. Na YouTubie zawsze są nowe materiały wideo, także do tego Was również zapraszam. No i oczywiście zapraszam Was jak zawsze do zapisów na zajęcia angielskiej konwersacji. I mamy oczywiście zajęcia dla firm, jeżeli Wy chcecie, nawet jeżeli chcecie fakturę dla siebie, ale jeżeli u Was firma szuka teraz od nowego roku zajęć angielskiej konwersacji dla swoich pracowników, to mamy takie zajęcia u siebie, też oferujemy dla firm,
lub indywidualne 1 na 1 z native speakerami ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i z południowej Afryki. I to są zajęcia konwersacji. I zajęcia konwersacji na czym polegają? Nie polegają tylko na tym, że przychodzicie i sobie rozmawiacie o byle czym i w ogóle co u Ciebie, a u mnie jest dobrze i tak dalej, tylko chodzi o to, że są materiały, są tematy, jest słownictwo, jest gramatyka, jest teoria, ale chodzi najbardziej o to, żeby to wszystko zebrać w całość i żeby Was nauczyć używać tego w konwersacji. Więc jest bardzo, bardzo, bardzo dużo mówienia. Oczywiście są to zajęcia dla wszystkich, ale też dla osób, które nigdy wcześniej nie miały takiego kontaktu z językiem, trochę się boją, krępują, nie wiedzą, czy nawet sobie dadzą radę. Jeżeli jesteście na poziomie A2, to na pewno sobie dacie radę i są to zajęcia, które uczą mówić po angielsku płynnie i bez skrępowania, bo taka jest właśnie misja naszej szkoły. Marzena says, I'd like to continue my English lessons with my private lessons and I'm going to follow to a few teachers, I think, on Facebook and podcasts online. Good, 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 good. Girlfriend in a comma says, I would like to expand my vocabulary and get rid of the stress during conversation in English. It's Carolina. Well, I hope that you can do it. I hope it can be done. It can be done. It's a little bit, you need to work a bit, but yeah. Thanks a lot for today's meeting. See you. Have a great evening. Thank you very much, Marzena, and you too, of course. Więc jeżeli ktoś by chciał z Was też poprawić swój angielski jak Karolina i przemóc ten stres, przemóc tą blokadę, to właśnie po to stworzyłam OK English, żeby Wam tutaj to ułatwić. Właśnie tego chcemy Was nauczyć, żeby pokonać te swoje słabości, pokonać ten swój strach i zawojować świat przez znajomość angielskiego, bo angielski do czego jest? Od tego, żeby się porozumiewać z innymi i poprawiać swoje życie troszeczkę. Je udoskonalać, trochę poprawiać, udoskonalać, ale też poszerzać sobie horyzonty. Okay, guys, so I think that would be it for today. I hope you enjoyed it. And I hope it wasn't too late for you and that you're feeling positive and energized and ready for the whole week ahead. And, and that for me, it was nice having you here at this time. I think it's a good time for me to do it. I still feel quite energized, although I'm very hungry. Really hungry. I would like to eat something. So I am going and making myself dinner, not breakfast. So thank you very much for attending our first sunset session. And I hope that you learned a little bit, found out a little bit about some materials, got inspired, got motivated, and I hope to see you here next week. Bye.